Hi everyone. Today is day 8 in the Speaking Challenge in August, and we're talking a little bit about the end of the Olympics that are closing, and just a little bit about the Olympic spirit and kind of what we thought. And there were two things that I that were really inspiring. One of them was there was a women's 1,500 meter heat, like a qualification, and this Dutch runner accidentally fell just before the start of the last lap, but she managed to get up, kind of not give up, and keep running, and she managed to catch up with the pack and run fast enough to actually win that race. So that was really inspiring to see that just because there is what could be considered like a really fatal mistake, I mean, not fatal that you would die, but just something that would be catastrophic, or just that would end the race that right there, or just end that possibility. But this willingness to get back up and keep going, I think that's really inspiring. So what I've noticed in the speaking challenge, and with other challenges that I've participated in, the willingness to get back up and to keep going is really, that's what determines if somebody is going to be making improvements. If they give up at the first sign of defeat or an obstacle or some struggle, those struggles and obstacles are there to test our resilience, and not necessarily to just be a wall that we can't get around. Even if it is a wall, I mean, you can grab a ladder and climb the wall. So any of those tests of resilience and making ourselves more kind of like combat resistant, or just very tough skinned, I think those things are important, because we can't just expect to have a perfect, easy path to success. There will be roadblocks, there will be obstacles, there will be difficult moments where we need to test ourselves and perform. And so I think that's part of what I've learned through the kind of, at least watching that particular race and seeing that this person was determined to be there, to win, to be on the podium, and was not going to let one fall stop that from happening. So I've seen in other cases where they say kind of etch the goal in stone, but the way you achieve that, it's in pencil, so there might be changes, things that you have to figure out in the moment, that might not be all prepared in advance, but you have to be willing to adapt and to not give up and keep your focus on a further distant goal, and not let setbacks and obstacles and falling down once, or negative critiques and things like that stop you. So those are things that happen in the moment, but realize the bigger picture, that there are goals to keep you going and to keep you focused. So that's been very inspiring. Hola a todos. Para el día 8 en agosto estamos hablando de los Olímpicos, y ahora se acaban estas Olimpiadas en Tokio. Y hablamos un poco de como el espíritu olímpico y las ganas y la mentalidad de los atletas. Y
Hay muchas cosas que me han inspirado y hay, por ejemplo, una carrera que vi donde una mujer holandesa, se cayó al principio de la última vuelta, pero en lugar de quedarse en el suelo y abandonar la carrera, se levantó, corrió lo máximo que podía, alcanzó el grupo de las otras mujeres e incluso sobrepasó para ganar esa carrera. Entonces es muy inspirante de ver que como no tan solo no abandonó la carrera, pero se levantó y se quedó motivada suficiente para alcanzar a todos y sobrepasarlos. Y yo creo que esa mentalidad es muy importante para este reto, para hablar y saber que hay obstáculos, hay dificultades, hay cosas imprevistas. No siempre va a estar fácil la situación y hay cosas que no podemos anticipar, pero por lo menos podemos tener una promesa con sí misma de no abandonar, de tener soluciones, de buscar soluciones por cualquier situación, y eso va a tener un impacto en el progreso, y siempre estar intentando y mejorando y no abandonando fácilmente. Tener las ganas más fuertes que la pereza o la pereza, o ganas más fuertes que cualquier pretexto. Así es. Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour le 8e jour du défi en août, on est en train de parler de les Jeux Olympiques et maintenant ça termine à Tokyo et on parle un peu de ce que c'est l'esprit olympique. Il y avait une carrière, une course que j'ai vue qui m'a inspiré, où il y avait une athlète hollandaise qui est tombée à la dernière je ne sais pas comment dire exactement ça, de courir par le stade et la dernière fois, juste au début de la dernière fois, elle est tombée, mais elle n'a pas abandonné la course, elle s'est levée et elle a éteint le groupe et elle a quand même réussi à être en première place de cette course. Donc ça, pour moi, ça montre vraiment une initiative de ne pas facilement arrêter et de continuer à se battre, continuer à lutter et pas rester là avec les bras croisés facilement. Ça, c'est une inspiration pour moi, et je vois que dans ce défi, il y a des moments où c'est pas facile, il y a des changements, il y a des obstacles, on est fatigué, on perd la motivation d'un jour à l'autre, mais malgré tout ça, il faut continuer à faire un effort et pas facilement abandonner. Donc le fait de se lever, n'importe combien de fois on tombe, si on se lève une fois de plus, on a beaucoup plus de chances à être beaucoup plus résilient, d'avoir une résistance plus forte et pas s'en aller. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 8. Tag in der Herausforderung
und sprechen wir ein bisschen über die Olympic Games. Was haben wir gelernt? Und es gibt eine Frau von the Netherlands und ich kann es nicht sehr gut erklären, aber in der letzten Mal für Rennen sie fell, aber es war nicht die Ende. Sie ist gestanden und er rennt und er hat der Race won. Und für mich, das ist viele Inspiration. Ich kann es nicht auf Deutsch. Und in dieser Herausforderung, ich sehe, dass vielleicht es gibt Probleme und zum Beispiel, ich habe nicht alle die Wörter für eine Idee, aber ich kann weiterhalten und ich kann sprechen und suchen und finden andere Wörter für diese Idee. Und ich denke, es ist important, dass wir enden nicht, wenn haben wir Probleme. Wir können weiterhalten und ja, das ist besser als sagen, dass ich kann nicht und ja, das ist alle. Und ich werde meine Wörter auf Französisch und Spanisch sehen und die übersetzen auf Deutsch. Ich denke, dass diese Wörter, ich muss diese Wörter zu lernen auf Deutsch. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti. Oggi parliamo un po' di Olympics perché oggi è il fine degli Olympics in Tokyo e parliamo un po' di cosa è the Olympic spirit e per esempio ho visto una donna di Netherlands che in una carrera, a race, c'è un problema e she fell, ma lei ha voluto continuare e non ha parato e ha ganato la carrera, she won. E per me questo è una grande ispirazione perché capisco che la volontà di continuare è molto importante e nella sfida ci sono problemi o ostacoli e
possibile che non abbiamo molta motivazione o è difficile o non abbiamo parole o idee, ma è importante continuare ogni giorno e non parare e questo è lo che ho visto con questa donna nelle Olympics. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня вас мой день в Challenger. Мы говорим о играх олимпийских. И, например, я посмотрел рейс и была женщина из Netherlands и she fell, но она не бросала, она хотела продолжать, и также она выиграла the race. И мне кажется, что это значит, что, например, в Challenger мы не должны просить спокойно, мы должны продолжать и мы знаем, что иногда там есть проблема, но если мы продолжаем, это лучше, чем stop. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.